unaweza saidia ndugu yangu kijana kusafiri kazi yoyote? Hii na maswali mengine ambayo nimeulizwa na ndugu zangu na dada zangu ambao wako Gulf countries na wengine wako Kenya, wameniuliza about professional jobs, na wengine wakaniuliza kama wanaweza kufanya kazi yoyote ambayo mtu ambaye hajapata skills ama hajasomea kitu yote anaweza enda kufanya. Lakini niseme ya kwamba hizi kazi za nje zimekuwa so competitive, na wale ambao wamegain some skills ndio wanafaulu sana kwenda hizi kazi za nje. Hapo awali kulikuwa na companies zilikuwa zinaitwa mega companies, na zilikuwa zinachukua watu regardless kama ulisoma ama ukusoma. Lakini nowadays hizo kazi haziko vile zilikuwa kama hapo awali. Siku hizi wanachukua kulingana na zile skills umesoma. Na wakati unaniambia kazi yoyote, huwa naona ya kwamba you can easily miss some of the opportunities ambazo unaweza pata kama umegain some skills. Na hizi skills unazijua kulingana na the market vile iko. Hauwezi ukaenda usomee tu kitu yoyote. Kama mwingine alikuwa ameniambia amesomea computer packages na anataka kwenda kufanya kazi abroad. Computer packages is so basic na huwezi ukaenda kuapply especially in professional companies ambazo zinahitaji some deeper skills of computer systems. Na niseme ya kwamba some of these courses they are very short. You can find a course running for about 6 months na unaweza kuwa umegain very good skills ambazo unaweza apply nje ya Kenya. Na kuna interview moja ilikuwa inaendelea na nikitaka msikize ndio uweze kuelewa why there is a big gap between the employers and the workers, those who are seeking job abroad. Almost, but 250,000 job opportunities in Germany. Yet here, we do not have skills. How are we going to tilt that? Yeah, so as I said, we are looking at the situation across the board. All right. It is not true that we don't have skills completely altogether. There are some sectors where we have very good skills. And let me cite the example of the hospitality industry. Kenya has done extremely well in matters hospitality. So are we lacking skills in certain categories of job groups generally? We are looking at specific areas where we can see there is a mismatch. Okay. And we need to address it, as comprehensively as we can, even going forward. But for the hospitality industry, Kenyans are known, even within the African region. You go to Tanzania, you go to Rwanda, you go to Uganda. Most of the 5-star hotels are managed by Kenyans. And even abroad, they are doing extremely well. So if job opportunities open up today in Germany in the hospitality industry, I can assure you, Victor, we have enough young people who can occupy these jobs. Because of the bilateral trade and the agreement between 2 or 3 jurisdictions, is the government going to be taking the front line to ensure that all these people are well catered for, taken care of because of the bilateral agreement, so that we avoid this issue of person to government engagement? Is that going to be so? Yes. Kenyans are already ahead of us. That's how enterprising they are. They're already out there, by the way. Right. But we want to ensure labor migration is done in an organized and a structured way and to guarantee their rights, to ensure their welfare is taken care of well when they're working out there abroad. Kenyans can be found even in Iceland. You will be surprised. Absolutely. They're everywhere as it is. But the environment that they are working in, is it conducive? Is it for their good? Is it really working towards ensuring they can benefit, they can profit from it, or not? And yes, we know there are Kenyans who have been suffering out there owing to the fact that government has not been there to guarantee their security, their safety, and their rights. And therefore, that is the reason why we have gone out aggressively as it is now. From government to government, signing agreements between governments and governments. The bilateral labor agreements. The bilateral labor agreements that we are crafting as it is now are human rights based. If there is a Kenyan working in the Gulf region whose rights have been infringed upon,
who have been trampled upon, be it matters getting an off on Saturday or Sunday, be it their phones being confiscated, all these things that we read about and we are praised concerning the suffering of Kenyans out there are going to be a thing of the past, owing to the legal framework that we are putting in place currently through the bilateral labor agreements, that we have, but also in the country, we are coming up with a labor migration bill that will ensure safe, labor migration of Kenyans to these countries abroad. Realize ya kwamba kuna mismatch zile courses the candidate wamesomea ama the job seekers wamesomea, utarealize kuna mismatch zile courses the candidate who are seeking job abroad wamesomea, they are not matching with the demand that is being looked for kwa hizo countries. Na you realize ya kwamba kama umesomea courses za hospitality, courses zinahusiana na logistic, courses zinahusiana na engineering, courses zinahusiana na health, then you realize those opportunities are there abroad. Ukiangalia countries kama Dubai, Qatar, Saudi Arabia, utaona ya kwamba kuna opportunities nyingi za mambo inahusiana na hospitality, opportunities zinahusiana na logistics, opportunities zinahusiana na academics. Now, you realize that if you are in that field, ukiapply to those companies, unaweza pata nafasi. Na most of the opportunities ambazo Qatar ama Dubai, sana sana za hoteli, the reason as why unapata some of our Kenyan candidates, our parties on nafasi, ni kwa sababu most of these hotels zinatafuta Italian citizens ama EU, European Union nationalities. Kwa sababu ile hoteli sana sana zinaangalia mambo Italian cuisine and other countries. Na wenye wanakuwa favored sana ni wenye wametoka hizo countries, because as a Kenyan you need further training ndio uweze kuelewa zile chakula ambazo zinapikwa mahali pale, na ndio uweze kuwa a waiter ama waitress. Lakini kuna jobs kama storekeeping, kuna jobs kama hotel drivers. Hizo hauhitaji kuwa wa citizen za country kama hizo za Italian ama European Union. You only need a short course just to equip you with skills and to make you competitive. Wakati unaapia kwa interview, ukiulizwa what skills do you have, na wengi wale wamenipigia simu wakiniuliza kama tuko na kazi outside Kenya, especially in Gulf countries, huwa nawauliza swali moja, what skills do you have? Mtu ananiambia unajua nilimaliza tu form 4 sijafanya kitu kingine. Namwambia sasa you need to think about being competitive. When you appear in an interview, what you produce is your experience. Unawaambia unajua nini. Umesomea mambo ya driving, umefanya course ya catering, umefanya mambo yanayohusiana na nursing. Have you done some skills that can set you apart from others? Kwa sababu utapata kazi yoyote inatafutwa na kila mtu. Ukisikia mtu yeyote bora wewe unaweza ongea, unaweza tembea, hauna ulemavu yoyote, unaweza kuja ufanye interview, then everybody will come. Na tunaopata interviews zinakaa hivyo, watu ambao wanakuja without skills walijaa mpaka hiyo interview haikuendelea, because utashindwa interview nani. You need to take a whole week to interview these people. There are so many. But if you are looking for drivers with specific category, utapata we have few people na wanaweza qualify wote na waende job. So that's why I usually advise my brothers and my sisters, enda upate skills kama unatafuta professional jobs. Enda utafuta skills. Enda usomee something to need teaching. And specifically English language, because ukienda Arab countries, they are looking for English teachers and translators. Lakini ukienda tu wewe ulisomea anything like mathematics or physics, utatolewa nje na wengine, because utapata kuna
other countries wana produce candidates ambao watatoa nje, but ukienda na English language you can be very competitive. Na pia na advice ndugu zangu na ndugu zangu, naweza kuwa umesomea English as a teacher, lakini upate wenzako pia they are so qualified with the same. Na kwa interview, of course, they will choose the best, or the recruitment officer atachukua the best from you people. So if you have some other attachment kwa document zako, like you have done something to do the safety, you have attached fire and safety, uko naye hapo, it can make a big difference. Kwa sababu unapata, unajiuliza, tulikuwa ngapi shule wakati uli graduate? How many people are you? You are so many. You graduated maybe the first class, na mko hapo kwa interview. Now you are equal. Na recruitment officer anashindwa. Now between these five, they are all the best. Who will I choose? Na kama umeattach some other certificates, maybe umewahi fanya something to do with the voluntary work, ukaenda ukajitolea mahali kulikuwa na cleaning, kulikuwa na all these voluntary works ambazo tunazikienda huko mitaani, kaza mitaani, maybe kuna program inaendelea kupanda miti, umeparticipate, umepewa certificate na umeiattach pale. Wakati wale recruitment officer watakuwa na choose, they will see huyu ni unique, akona other certificate ambazo wengine hawana. Kwa hivyo I always advise you, when you are gaining these skills, always think about something extra ya kukuweka apart from the rest, because you will be, when the recruitment officer naone you are the most preferred candidate out of these qualified candidates. So guys, think about this. Kuna jobs ziko Dubai, kuna jobs ziko Qatar, kuna jobs ziko Saudi, kuna jobs ziko Kuwait, lakini my humble request ni kwamba usiulize kazi yoyote, because some of these jobs hazihitaji masomo nyingi. Most of them hautasikia zikiitisha degree, utasikia wanataka some basic knowledge. At least you have some basic knowledge about the job. Kama drivers, kuna company inauliza, unaelewa barabara za Dubai? Unaelewa sheria za Dubai za barabara? Have you ever been to any Gulf countries doing the same job you are looking for? Maybe ulikuwa Saudi. Kama wale wanaenda Saudi, maybe mtu amekuwa exposed kuwa tutor, amekuwa English teacher. That is enough to show an experience. Na kama umekuwa exposed to such things, you can also request a sponsor akupatie a certificate or something to show that you did or you experienced in this work, so that wakati utaenda kutafuta job nyingine utaonyeshana ulikuwa kwa hiyo country na ulifanya kazi kama hiyo, na you can easily qualify because wanaona your experience ina match na ile kazi unatafuta. Wakati unakuja kwetu, we require you to have a passport. Tunahitaji uwe na a valid police care certificate. Unahitajika uwe na certificate ya COVID. Unahitajika kuwa na yellow fever. Unahitajika pia kuwa na pre-departure certificate. Of course, according to the labor regulations, you have to undergo a pre-departure training as a professional ndio uweze kupata approval, especially kama unaenda Kingdom of Saudi Arabia. Na pia kuna attestation was zinafanywa za police clearance certificate na foreign affairs, na ukishapata hiyo then you are good to go. Moreover, unahitaji a professional CV kwa sababu at some point utahitajika kuapia kwa interview na you must produce your CV ambayo wataitumia kukuinterview. So guys, thank you so much for watching this video. See you in the next one.